revision, we are going to discuss further during the tutorial which starts today. So tutorial today, we are going to discuss pertaining to the appeal and revision. Okay, right. So what is revision? What is revision? Okay, revision means that the powers of the judge. You can see under section 323 subsection 1, it is the powers of the judge to call for and to examine the record of any proceeding of any subordinate criminal court to satisfy himself as to the correctness, legality, or propriety of any finding, sentence, or order recorded or passed, and as to the regularity of any proceeding of such subordinate court. Okay, this you can see under section 323 subsection 1. Okay, however, if let's say that it is not applicable for any orders under section 97 and section 98. If you flip through into section 323, so you know that actually it is the powers vested to the High Court judge to call upon any record, record of any proceeding of any subordinate criminal court to satisfy in terms of correctness, legality, and propriety, as well as the regularity of any proceeding of the subordinate court. Okay, so this is the powers vested exclusively upon the High Court. Okay, vested exclusively upon the High Court, right? So it is very important. We have a few cases, for example, PP versus Kula Singgam. PP versus Kula Singgam, in which the judge actually mentioned about the powers of the High Court as if it is such a for the purpose of revision, like the parental duty on the High Court, wherein the High Court responsibility and obligation to ensure that miscarriage of justice does not take place. Okay, so this is actually mentioned in the case of PP versus Kula Singgam, in which the judge said that the powers of the High Court in revision are to apply provided under section 325. Okay, and the object is actually akin to the paternal or supervisory jurisdiction in order to correct or prevent a miscarriage of justice. Okay, so this is very important for you guys to note. Okay, and maybe you guys may ask, what is the difference between appeal and revision? Why the court need to do revision? What is appeal? Appeal, appeal. One more thing that you need to remember: appeal is actually regarding the application by the parties. If let's say the case actually derived from the magistrate court or from the session court, and they actually dissatisfied with the decision from that court, so what that they can do, they can lodge the appeal. But in any case, if let's say that there was no appeal, okay, there was no appeal, then the High Court may call for any notes of proceeding, okay, from the magistrate court or from the session court to conduct the revision, either on its own motion or by the application of the parties. So this is actually why you see that from 16.3 and 16.4 actually try to distinguish what is the differences between appeal and revision. If you can see from 16.3 at page 696, power to interfere with the finding of facts. It is very important if you recap back our lecture last week. If you can recap back our lecture last week, I told you and I mentioned to you that the appellate court should be slow in interfering, okay, towards the decision by the subordinate court. The High Court, the Court of Appeal, or even the Federal Court need to be slow and vigilant, okay, mesti berhati-hati, okay, dalam menilai
in order to assess the correctness or the legality of the decision by the subordinate court, unless if that particular decision is actually resulted to a manifestly excessive in terms of sentencing, for example. Okay, it is not towards the substantive law, but it is something which is towards the procedural matter. Okay, so this is something that you need to know. Okay, regarding the revision, there are principles that need to be followed. For example, when it comes to the interference of the finding of facts, there will be a salient guideline for the High Court in exercising its revisionary powers. Yeah, and we can see from 16.016 there are actually 5 lists which is not exhaustive, yeah, which actually justify to ensure, okay, to ensure that it is justifiable for the High Court to conduct or to do or to exercise its revisionary powers. First and foremost, the interference would be justified if the decision by the subordinate court is grossly erroneous. Maknanya keputusan itu adalah sesuatu yang salah. Number 2, there is non-compliance with the provision of the law. Okay, meaning that tidak ada kepatuhan ataupun tidak mengikut kepada peruntukan undang-undang. Number 3, the finding of facts affecting the decision is not based on evidence. You must remember that whatever it is towards the evidential matter. But if, let's say, the evidence says otherwise, if the evidence shows otherwise, and if the judge decided otherwise, which is beyond the evidence standard during the proceeding, so it will justify the powers of the High Court in terms of finding, interfering into the finding of facts. Number 4, material evidence of the parties is not considered. Okay, meaning that the judge failed to consider the material facts or the material evidence tendered by the parties. And lastly, judicial discretion is exercised arbitrarily or perversely, meaning that the judge actually ignored the fact that he must be obliged with the proof or standard of proof. He actually need to follow the procedures under the section 173, for example, for summary procedures. Okay, the judge actually need to give the right to be heard, okay, audi alteram partem, towards the accused person. For example, 3 options, rights that the accused person may choose if the defense being called. Okay, so if actually if the subordinate court judge exercise his discretion arbitrarily or perversely, so it will be the main reason for the revision. And you can see that under the case, in the case of PP versus Roslan bin Imun, in special and exceptional circumstances, a revisionary court is entitled to go into question of facts. However, the revisionary powers and of interference is to be exercised sparingly and only when there appears to have been a miscarriage of justice or a perverse and unreasonable decision or sentence. If not, the revisionary court usually accepts the finding of facts recorded by the subordinate court. This is also very important because the court need to exercise the revisionary court need to exercise their powers sparingly. Okay, meaning that because this is regarding the determination of findings of facts, it is unfair to the High Court to say that, look, we have the right to assess the way of the magistrate, in order for we have the right to assess on how magistrate court assess the finding of facts. It should not be that way, because why? Kenapa? Because in the first place, all evidence are tendered before the magistrate. The case or the trial was first resolved in front of the magistrate or session court, meaning that the High Court, when exercising its revisionary powers, they do not have any opportunity. They don't have opportunity to listen or to assess into the evidence that has been tendered before.
what that the High Court do in exercising the appeal or even for revision is actually by calling up the notes of evidence, the records, as well as the ground of judgment. Kita dah bincang last week apa itu notes of evidence, meaning that all the record, the record the proceeding that has been recorded by the magistrate or the session. Dulu magistrate dengan session dia akan tulis whatever transpired during the trial. But now to speed up the process, all the records are now being recorded electronically, okay, by the video recording. Okay, so meaning that in terms of that, everything has been recorded. So it is something which is unfair for the High Court to interfere into the findings of facts because they do not have any opportunity in the first place to see the witnesses. They do not have any opportunity to see the barang case, for example, okay, all the exhibits, okay, and they do not actually, they cannot appreciate the fact that everything has been summarized in terms of arguments. So that's why the High Court need to be slow and exercise its powers sparingly. Okay. So that is 16.3. 16.4, procedure in seeking the High Court powers of revision. This is something which you need to know, that normal procedures is that the subordinate court will inform the High Court. Okay. We have actually a few mechanism, a few procedures in seeking High Court powers of revision. First and foremost is either by the subordinate court to inform the High Court of any doubt in the decision. Somehow or other, if let's say that the magistrate or the session court feel that whether it is true or not, whether it is correct or not, okay, or if any doubt in them, okay, any doubt in passing the decision or in passing the sentence, so they can inform on its own motion. Okay, so if let's say I am the magistrate, if I feel that I have any doubt in making the decision, but the decision has been passed, you must remember that in terms of revision, it means that it is a past tense, yeah? Something in the past. You have passed the sentence, but you feel that you have doubt toward it. So what do? You inform the High Court. Of course, you may feel that, kalau macam tu, buat apa dia jatuhkan hukuman kan? Kalau dia rasa dia tak yakin, kan? But sometimes it is not towards not confident, but some points of law which you feel as a subordinate court judge, you feel that you have doubt upon it. Conscience you agaknya macam tidak kena, and you feel that, okay, look, I think I need to inform the High Court to do the revision. Okay, this is after the sentence that has been passed. You must remember, revision and appeal is something in which the sentence has been passed. Number one. Number two, either party may apply to the High Court. Okay, either party may apply to the High Court, whether the accused person or the public prosecutor, especially if there is no appeal has been lodged. Okay, the parties actually did not lodge any appeal, so what they can do is actually they can file in for a revision. Okay, or in the appeal, or in an appeal, if let's say the parties file an appeal, the High Court judge may himself invoke the revisionary powers in one time. Okay, right? So that is regarding the procedures, and you can see in the case of PP versus Mohari bin Muhammad Jani, the court said that the revisionary powers of the High Court may be sought in many ways to revise the decision of the subordinate court, such as through the newspapers reports. Okay, maybe after you feel that the decision had been passed, but it is something which created controversial matter. Okay, so the revisionary jurisdiction can come actually from the newspaper report, letters, requests by subordinate court or formal application. It does not mean that kalau misal kata newspaper report tu keluar, maknanya High Court tu akan ambil newspaper report tu as the guidance. No. But it's trigger the High Court, okay, to call up, to call up the notes of proceeding of the subordinate court, right? It's either by request by parties and also by the, if let's say it is something which is from newspapers report or letters by any person, actually this is something which created a public outcry towards something. Maybe the public feel that the decision is not right,
decision is manifestly excessive, for example, or the decision which is something which inhumane, for example, decided by the subordinate court judge. So it is something which justify for the revision. All right. You can also see in the case of PP versus Hing Cheng Lung. In this case, surprisingly, the High Court judge exercised the revisionary powers even when there was no request, as there was no appeal. So you can see that even though no appeal, no request, the High Court can on its own heard the matter as the criminal revision case to satisfy himself towards the correctness, legality, and propriety. Okay, so it depends. Yeah, but if let's say that the petition for revision will not be entertained if it is after a long delay, for example, more than 9 months from the judgment that has been given. Okay, so the court will not entertain. Yeah. Because furthermore, most probably the petitioner does not appeal after a long time of period, and this can be inferred that the intention was to delay and there is no other plausible reason for the delay to be sought. This is in the case of Re Eng Kam Ling. All right. So you need to remember as well, in terms of revision, it is something which is from the record of the proceeding, and you can read case Hariram Segal, Jaafar bin Abu. And for the matters of appealable, you can read case Muhammad bin Hassan and also Tan Ki Chi. All right. So this is actually something in which regarding the revision. And let us see section 323 of the CPC. Section 323 of the CPC. Actually, when it comes to the how actually the court, what will be the procedures for the court to conduct the revision? It started from section 323, powers to call the record, yeah, and then Act under section 324, power to order further inquiry upon when the record has been called under section 323, or otherwise the judge may direct the magistrate to make, and the magistrate shall make further inquiry into any complaint, okay, which has been dismissed under section 135, right, or into the case of any accused person who has been discharged. So which means if the person has been discharged, it does not mean that the case cannot be, it doesn't mean that the case cannot be meaning that it cannot recall the case, yeah, meaning that it can be recalled, okay, to see the legality of the sentence, yeah. And the powers of the judge, what are the powers of the judge upon the revision? You can see under section 325, in which you can see that under subsection 1, a judge may in any case the record of the proceeding of which has been called for by himself or which otherwise come to his knowledge in his discretion to exercise the powers. So it means that the powers of judge to call, depending on whether it come from the record in which he called the record by himself, okay, ataupun based on his knowledge and in his discretion exercising the powers. Subsection 2 of section 325, no order under this section shall be made to the prejudice of the accused unless he has the opportunity of being heard, either personally or by advocate. This is also very important in conducting the revision. The accused person must be notified. Okay, you must give, meaning that the High Court must give opportunity for the accused person to be heard, either personally or by his advocate. Okay, so this is actually for his own defense. Okay, and then nothing in this section shall be deemed to authorize the judge to convert a finding of acquittal into one of conviction. So the judge cannot actually find the acquittal into the conviction, okay, just to see whether the legality is correct or not. Okay, permission for parties to appear under section 326. No party has any right to be heard either personally or by advocate before the judge when exercising his powers, unless if the judge feel that when exercising such powers to hear any party either personally or by advocate. Okay,
So you must read together section 326 with section 3252. Okay. And in terms of orders on revision, when a case is revised under this chapter by a judge, he shall certify his decision or order to the court by which the finding, sentence, or order revised was recorded or passed, stating whether finding, sentence, or order has been varied, the ground for such variation, and the court to which the decision or order is to so certify. Okay, so what upon revision, what the High Court can give order upon revision is either to revert back the case to the session court for retrial, or to do such a variation in terms of finding and sentence or order. Okay, and the High Court shall state and certify, and also need to certify the record, okay, the record of acquittal, that it will be amended in accordance with whatever that decision that has been passed by him. Okay, right. So this is something that the matter pertaining to revision. Right. If you're referring to your book again, your textbook, it's mentioned about affidavit. Right. It's mentioned about affidavit. Normally, what you got to do of the affidavit, what you got to do about affidavit? Because normally in criminal litigation there is no affidavit, right? But in some circumstances in criminal proceeding there will be an affidavit as well. Okay, what is affidavit? So you can see in the page of 701 16.8, when the learned judge in exercising his right under section 325, he has to satisfy himself in terms of correctness, legality, and propriety of the sentence or findings or order recorded or passed. Okay, so in order to do this, he has to examine the record of proceeding that was requested by him or is within his knowledge. And this was found in the case of PP versus Audrey Keong Mei Chang. Okay, do you remember case PP versus Audrey Keong Mei Chang? Siapa ingat case ni berkaitan kes apa? Anybody? Do you guys remember what is the, macam pernah dengar case Audrey Keong Mei Chang? Siapa ingat lagi? Kes ni berkaitan kes apa? When you are discussing about section 117, you still remember? PP versus Audrey Keong Mei Chang. Okay. And then you can see in this in the case of Ku Izham bin Ku Adnan versus PP. Okay. That affidavit may be used in criminal court, and this court acting in its revisionary capacity is also criminal court. So dia kata the affidavit evidence may be used in the criminal court as well. Dan kalau dalam kes Sukma Dermawan Sasmitat Maja, the Court of Appeal held that on the facts that the affidavit file met the requirement under section 424, and as affidavit evidence was admissible on the application for revision, no court may override the express provision of the CPC, which means affidavit evidence still admissible in criminal court, but whatever it is, it cannot override the express provision of the CPC. All right, because you need to remember, in terms of affidavit evidence, there is no opportunity for cross examination. Okay, so that's why the court may accept the affidavit evidence, but it must be based on the provision of the CPC. All right, we have finished on the topic of revision. Is there any question, guys? Is there any question? No, Doctor. No, All right. So next we are going to discuss about inquiries of death. Who can highlight to me which page in about this topic in your textbook? Is there any topic regarding this in your textbook? All right, okay. Can you see my lecture slide? I think it's okay lah ya. Sementara you nak jumpa dan you nak cari, nanti tak jumpa pula, alright? Okay. Alright. Dalam you punya textbook,
ada berkaitan dengan inquest, ya. Inquest, ya. We call it inquest, ya, or the conduct of death inquiries, and you may see at the page of 446. At the page of 446, okay? At the page of 446, ya. So in terms of inquiries of death ataupun the death inquiries, apa maksud death inquiries, ya? Because normally you akan fikir berkaitan dengan death inquiries, it is something which kan selalunya melibatkan kematian, yang akan melakukan siasatan adalah pihak polis, betul? Okay, but we have a mechanism and we have a special proceeding under the CPC pertaining to death inquiry. So when it comes to death inquiry, guys, can you see my slide? Yes, Doctor. Yes, Doctor. Alright, okay, good. In terms of death inquiries, kalau misal kata you pernah dengar case, I'm not sure lah, kalau satu masa dulu case yang popular adalah case Teo Beng Hawk. Masa tu mungkin you sekolah menengah lagi kot. Ataupun case yang terbaru ni melibatkan Adib, is it? Adib, yeah? The bomber guy, who passed away during the riot. So he was there at the wrong time, at the wrong moment, and at the wrong kind of situation. Okay. Lepas tu ada case yang berkaitan dengan dekat Negeri Sembilan, seorang orang putih ke apa, yang telah meninggal dunia, dijumpai hilang pada mulanya, kemudian meninggal dunia, kan. So when it comes to kadang-kadang especially kalau dalam tahanan, banduan itu katalah family members visited banduan ahli keluarga dia, dan pada masa itu ahli keluarga dia sihat segar bugar, but a day or two after that, the prison authorities call the family and then inform that banduan tersebut telah meninggal dunia. So dia pun terkejut. Okay. So this is what we call as a sudden death. Okay. Sudden death. So kematian secara tiba-tiba. Okay. Yang mana you nampak dia, kemudian tiba-tiba esoknya itu dia dalam keadaan sihat segar bugar, macam mana dia boleh meninggal dunia. Okay. So we have the mechanism in which we call as inquiries of death ataupun inquest. What is it? What is inquest? It is an inquiry by a coroner or medical examiner into the manner of the death of anyone who has been killed or has died suddenly, under unusual or suspicious circumstances, or by violence, or while in prison. This is what we call as the inquiries of death. The keyword that you need to know. It is an inquiry. Okay? It is an inquiry. It is not a trial. Ini yang you kena faham, ya. It is an inquiry by a coroner in the Malaysian context. Ya. Manner of death is either murdered by unknown person. Kalau murdered tu boleh dikaitkan dengan mana-mana orang ataupun suspected person, it will not go under the inquest. So, if it is died, if the accused person died being murdered by somebody in which it cannot be identified, then it will go for the inquest. Or sudden death, in which it is unusual, suspicious, okay, something yang tiba-tiba you tak boleh jangka, okay, memanglah kematian ni sesuatu yang kita tak boleh jangka, kan, tapi something yang you rasa, macam ada rasa suspicious, okay, towards the death, okay. So this is the thing that you need to know. And when it comes to the death, what does it mean, the death? The death adalah when reported by public, okay, when it is reported by public. Okay, and this is under section 13 of CPC. If you still remember, masa you belajar dekat first semester CPC 1, okay, public must give information immediately to the nearest police station. Kalau misal kata mereka mengetahui adanya sesuatu kejadian jenayah telah berlaku. This is mandatory. You know that in front of your eyes, you nampak ada mayat terbujur, okay, kaku. So you need to lodge a police report under section 13. And it is also very important under section 13.2, in which the law prohibit anybody to remove the deceased body at the scene. Okay, so you tak boleh nak alih mayat tersebut, ya.
dan you hanya boleh nampak, jangan usik, dan you hanya boleh buat laporan polis. What happen if you fail to give any information? So you will be charged under section 176 or 202 of the Penal Code, in which it will carry an imprisonment for 6 months maximum or fine. Okay, then there will be procedures in receiving the report. Kalau you masih ingat lagi macam mana cara polis untuk terima laporan polis di bawah section 107. Okay, dan kalau nak recap balik, whether the parties or the complainant can ask for the status of the investigation by the police. So the law has been amended under section 107A of the CPC, in which the police now, they obliged to give the report or status on the investigation, okay, on their investigation. Okay, so when it comes to cause of death, meaning that coroner's investigation is actually to investigate the cause of death. Okay, the cause of death. Mungkin ramai yang kata, kenapa pula coroner yang patut buat siasatan kematian, terutamanya berkaitan dengan to investigate the cause of death, because coroner is not the doctor in Malaysia. Okay, in Malaysia, coroners bukanlah doktor. Surprisingly, kalau in US, coroner itu adalah doktor, in which we call it the forensic pathologists ataupun the forensic expert. Okay, so apa sebenarnya skop kenapa coroner perlu untuk menyiasat kematian? If you can see that cause of death has been defined under section 328. Okay, please look into section 328. Yeah, section 328 cause of death defined is not only apparent cause of death, ascertainable clinically, but all matters necessary to enable the coroner to form his opinion as to the manner which disease came by his death and whether his death resulted or accelerated by any unlawful act or omission by any person. Okay, so this is very important. The cause of death is not the clinical cause of death. It is something which is beyond the clinical cause of death, which is something unnatural or sudden. Okay, unnatural or sudden. Sesuatu yang bukan semula jadi dan dia mati secara tiba-tiba. Okay, sebab kalau kita dapat lihat, inilah isunya berkaitan. Kalau dalam kes Teo Beng Hock, yang menjadikan isunya adalah berkaitan dengan si mati ditemui di pejabat SPRM terbujur kaku dan dikatakan sebagai beliau sama ada membunuh diri ataupun tidak, sama ada beliau terjun ataupun tidak daripada tingkat 13 ke tingkat 7 tu. Adakah beliau terjun atau beliau ditolak? Okay, sebab ini yang melibatkan kematian secara tiba-tiba. Okay, dan sometimes you may say that natural death can become natural death, dia mati, kata orang dah sampai masa dia untuk meninggal dunia. Memang si mati tu ada sakit jantung, okay, ada buah pinggang dan sebagainya. So it is a natural death lah, memang sebab dia sakit kan. But it can become unnatural death if it is involving foul play of act or omission of any person. Contoh, memang dia sakit kan, memang dia ada sakit dan memang dia makan ubat. Tetapi adakah kematian dia tu oleh kerana dia sakit ataupun kematian dia tu disebabkan dipercepatkan, accelerated by any unlawful act. Okay, sebab apa? Maybe si mati tu memang ada sakit jantung, tapi dia ada mengambil insurans nyawa RM1 juta. Penama dia adalah isteri dia, contoh. Dan kemudian secara tiba-tiba wife dia hanya akan dapat 1 juta tu. Orang wife dia wife muda lah katakan, nak 1 juta, mestilah kena make sure yang husband tu mati dulu kan. So ada satu pagi yang hening tu, dia pun letaklah obat yang berlebihan untuk husband dia makan. So husband dia pun makan dan kemudian husband dia meninggal dunia. Okay, so ini yang dikatakan sebagai kematian yang memang natural death, memang dia sakit jantung. Tapi oleh kerana by foul play, oleh kerana bagi obat dan obat tu menyebabkan jantung dia tiba-tiba terhenti pagi tu. Okay, so it was accelerated by any unlawful act. So this is something which happened. This is something which happened. Okay, saya teringat bila berkaitan dengan kes insurans hayat atau insurans kematian ni, you all pernah dengar tak? Bila you all buat belajar Evidence Act, you all pernah dengar tak kes Sunny Ang? Have you come across kes Sunny Ang? Pernah.
kes Sani Ang kan, yang mana dia adalah the first kes yang pertama yang mana mahkamah telah menjatuhkan hukuman mati terhadap OKT yang mana pada masa tersebut mayat tidak dijumpai. So it is fully on the circumstantial evidence. Okay, and it was revealed, satu-satunya benda yang reveal, sebab body mayat tak jumpa. Okay, mayat memang tak dijumpai, macam mana nak buat postmortem? Okay, tetapi satu-satunya bukti yang boleh dikaitkan dengan OKT adalah berkaitan dengan dia punya insurans nyawa si mati, yang mana OKT adalah penamanya. So that is only the one thing, ya. One thing. Dan saya ingat lagi ada beberapa cerita apa ni, kalau you tengok HBO lah kan, dan juga ada satu cerita Korea tu yang mana dia bunuh wife dia dan kemudian wife dia tidak dijumpai mayat dia. Okay, tidak dijumpai. So masa tu apa tu memanglah dia menang kan, maknanya mahkamah mengatakan oleh kerana tidak ada bukti maka you dilepaskan. Tapi it was revealed pada masa tu di mana mayat tu disembunyikan di dalam gua. Okay, di dalam gua kan atau di dalam tasik kan. Dan kemudian dia kata, macam mana you alihkan mayat tu sebab you duduk dekat tingkat duduk rumah apa ni, rumah pangsa. Dan rupanya pada malam tu dia telah baling humban mayat tu ke bawah daripada atas dengan satu bag, dan kemudian dia lap semua rumah dia, semua clean, dan kemudian dia bawa mayat tu dan dia buang dekat dalam tasik tersebut. Okay, so satu benda ciptaan Tuhan kan berkaitan dengan kematian ni adalah human body cannot be easily disposed, especially our bone, tulang rangka kita. Dia bukanlah semudah untuk dipecahkan, untuk tiba-tiba dibuat, diketuk-ketuk untuk jadi apa, powder, no. Okay, tidak boleh ya. Jadi itu, so macam mana sekalipun kalau kita dapat lihat in terms of forensic ya, apa yang ada pada mayat manusia itu, setiap kematian dia mengajar sesuatu. Okay, setiap kematian itu dia memberikan ilmu sesuatu ya kepada yang masih hidup ya. Contoh kalau dalam kes melibatkan ada banyak kes-kes yang besar lah kan ya, yang melibatkan kematian, contoh kes Nur Suzaili ya, kes Hanif Basri ya, PP versus Hanif Basri Abdul Rahman, okay, in which dia melibatkan apa tu, perempuan tersebut telah apa, dibunuh dengan diikat melalui apa, menggunakan dia punya pakaian dalam. Okay, so it was revealed yang kuku si mati mempunyai apa ni, cebisan apa ni, kulit OKT, but it is not conclusive. Hanya yang tak boleh menyebabkan sabitan itu kerana adanya DNA lelaki kedua. So sebab you kena ingat section 173, you kena ingat section 180, beyond reasonable doubt dengan prima facie evidence. Kalau ada sikit doubt pun dia akan menyebabkan kes tu tak lekat ya. Tapi sebenarnya macam saya bagi tahu, setiap kematian itu dia membawa kepada apa tu, pengajaran kepada kita yang masih hidup ya. Contoh apa yang sekarang berlaku lah untuk COVID-19 ya. Dia akan memberi pengajaran berkaitan actually apa yang human body needs untuk membuat vaksin. Alright, the investigation of the kematian ini kita dapat lihat melibatkan 3 pihak. Dalam CPC tu, it is very unique sebab dalam CPC dia menyatakan berkaitan siasatan itu dilakukan oleh 3 pihak. Satu oleh pihak polis dari bawah section 329 ya. The procedures tu bermula apabila adanya laporan daripada orang awam. Tolong lihat section 329 ya. So laporan ini melibatkan juga laporan di bawah section 112, 113 and 114. Okay. So kemudian kita dapat lihat polis yang akan buat keputusan selepas menerima laporan tersebut. Polis akan buka sudden death punya SDR, they call it, sudden death report file. Okay, dan dia akan arrange untuk buat autopsi ataupun postmortem, ataupun untuk mengecualikan daripada postmortem. Okay, satu masa dahulu autopsi apa ni, postmortem ni, you kena ingat yang mengarahkan untuk bedah siasat ini adalah pihak polis, bukan pihak doktor. Sebab polis yang akan menjumpai mayat itu, polis akan ambil mayat itu, bawa pergi ke rumah sakit, bawa pergi ke forensik ya, bilik mayat, dan polis akan tentukan sama ada mayat itu perlu dibedah siasat ataupun tidak. Satu masa dulu terdapatnya keadaan yang mana polis akan buat exemption. Contoh kalau bayi ataupun budak-budak tiba-tiba main dekat serambi, lepas tu jatuh dan kemudian meninggal dunia. So kalau tidak melibatkan pihak ketiga sebagai contoh, maka dia akan buat
dia akan buat surat, ya. Sebab untuk bedah siasat ini ada timbul isu berkaitan dengan religious matter. Contoh dalam Islam, kita tak naklah mayat itu diperlakukan sedemikian rupa, dikorek, dipotong, dikeluarkan dia punya organ, kerana dia akan menjejaskan kehormatan kepada mayat tersebut, jenazah tersebut kan. Furthermore, not just Muslim tapi even Indian and Chinese pun dia prefer supaya mayat tu disegerakan untuk diuruskan, ya. Tetapi Muzakarah Kebangsaan telah pun menyatakan bahawa adanya fatwa mengatakan bahawa dalam keadaan-keadaan tertentu postmortem dibenarkan, okey, bagi membolehkan satu siasatan kematian yang lengkap dan bagi tujuan keadilan dapat dilaksanakan. So sekarang dah tak ada assumption lah. Okey, walaupun peruntukan tu ada, semua kes akan pergi kepada postmortem. Okey, kita ada satu kes melibatkan kes nanti kita akan bincang, ya, berkaitan kes itu, ya. Ada beberapa kes yang terlibat. Okey. Yang kedua adalah berkaitan dengan doktor ataupun general medical officer. Okey. Di bawah section 331, apabila dapat sahaja notis untuk buat autopsi, dia akan melaksanakan autopsi ataupun postmortem tersebut. Dan section 332, kalau you dapat lihat CPC, doktor akan mengeluarkan postmortem report. Okey, postmortem report. Postmortem report tersebut akan diserahkan kepada pihak coroner di bawah section 333. Dan coroner akan buat keputusan, sebab you kena faham dia ada two-tier investigation process. Satu adalah di bawah section 333 iaitu paper-based inquiry. Okey, paper-based inquiry. Paper-based inquiry ni maksudnya bila magistrate menerima laporan tersebut, magistrate akan buat inquiry di bawah section 333 dan 335. Okey. Dan kemudian magistrate akan buat inquiry, berkaitan perkara tersebut. 333 adalah paper-based inquiry, 335 adalah inquest. Apa beza dia adalah 333, no witnesses will be called. It is a totally on the paper-based inquiry sahaja. Apa yang ada dalam SDR report tu adalah sebagai contoh adanya postmortem report, permit menguburkan, adanya report 112, 113, okay? Dan dia adalah gambar-gambar, gambar tempat kejadian dan sebagainya, okay? Dan kemudian kalau melibatkan tidak memerlukan inquest, maka magistrate tersebut akan membuat laporan lah, membuat initial mengatakan bahawa the full inquest is not necessary, tapi kalau misal kata inquest diperlukan, maka dia akan proceed kepada section 335. 335, 333 ada melibatkan paper-based inquiry. 335 adalah bagi inquest penuh, proceeding penuh inquest, memanggil saksi dan sebagainya, Dan when it comes to section 335, inquiries yang dimaksudkan ini adalah the full inquiries, yang mana it is inquisitorial in nature. Okay. Dan 334 adalah inquiry jika khusus dalam keadaan si mati di dalam tahanan pihak polis ataupun tahanan di hospital psikiatrik. Kan ada dalam keadaan yang mana jika OKT itu didapati mempunyai masalah mental, okey, dan tidak boleh dihukum dengan hukuman gantung, tapi beliau disabitkan dengan kesalahan, hukuman gantung tidak boleh dilaksanakan kerana beliau adalah unsoundness of mind, maka dia akan ditahan di hospital psikiatri selama mana diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan jika dia mati di dalam hospital psikiatri tersebut, maka inquiries ataupun inquest perlu dibuat di bawah section 334. Section 336, magistrate boleh ataupun tidak untuk melihat mayat tersebut. Okay. Alright, kita lihat kepada postmortem. Postmortem, Postmortem adalah sesuatu yang you all kena faham bahawa dia adalah ditakrifkan di bawah section 330, 330. It is the duty of the investigation officer to instruct or to decide whether the body need to go for the postmortem or not. But for now, all cases will go for postmortem. There will be a duty to inform next of kin under section 107A, and the consideration for autopsy will be based on investigation conducted under section 329. Section 329 adalah di mana
Dia merupakan siasatan yang perlu dibuat oleh pihak polis. When autopsy not necessarily, okay, you need to see section 330, ada proviso kat situ ya, that if the officer is satisfied, officer meaning that if the police officer is satisfied as to the cause of death and that the deceased came by his death by accident or by order, by accident, he may order the body to be buried immediately. Okay, so ini adalah salah satu exemption, tetapi praktikalnya sekarang ni semua akan melalui postmortem. So what is the status of the autopsy? It is something which is mandatory di bawah section 331. Okay, kalau misal kata polis keluarkan untuk buat arahan postmortem tapi doktor tak buat, adakah dia merupakan satu kesalahan? Adakah dia merupakan satu kesalahan? It is not, there is no legal penalty for, but considered as a serious incompliance to CPC and most disturbing evidence for inquest. Ada satu kes Sujata Krishnan, inquest Sujata Krishnan. Kes ini pada tahun 2009. Pada tahun 2009 dia sangat menarik kerana kes ini melibatkan si mati yang mana pada satu petang anak kepada pemimpin parti politik yang terkenal telah pergi ke rumah si mati, dan apabila dia menerima panggilan, si mati call, dia kata dia dalam depres dan sebagainya tu, dan dia nak bunuh diri lah. So dia pun buat keputusan pergi ke rumah si mati, dan bila dia buka pintu dia nampak si mati si mati masih hidup masa tu, tetapi ada macam cecair berwarna hijau dekat mulut dia dan juga dekat baju dia. Dan dia bagi tahu kepada orang yang datang rumah dia tu, mengatakan bahawa dia unknowingly drank paraquat. Dia minum paraquat secara, paraquat tu tahu paraquat, racun paraquat ni, racun rumput tu. Dia kata dia tak tahu yang dia minum tu adalah racun paraquat. Okay. Jadi kemudian dipendekkan cerita, dia telah dibawa ke hospital, dan ketika dibawa ke hospital maka isunya beliau meninggal dunia kerana bila minum racun paraquat tu dia punya paru-paru berhenti berfungsi, dan kemudian jantung dia slowly shutting down. Okay. Dan jadi isu adalah kenapa dia minum paraquat tu. So it go for the inquest, dan pada masa inquest tu it was revealed bahawa si mati tidak di postmortem. Bukan setakat tidak di postmortem, beliau terus dihantar untuk dikebumikan. Bukan dikebumikan pun, dibakar. Sebab jenazah untuk orang India hendaklah dibakar, krematorium dipanggil. Okay. Jadi bila tak buat postmortem tu adalah menjadi isu pada masa itu, dan Kementerian Kesihatan membuat ketetapan selepas itu bahawa apabila adanya arahan postmortem, GMO kena buat postmortem. Alright, sama ada postmortem tu invasive ataupun tidak. Dia ada dua jenis postmortem ni ada dua jenis. Bedah siasat ni, satu bedah siasat secara invasif Bedah siasat secara invasif ni adalah bedah siasat secara you buka semua. Okay, you potong dan you buka semua daripada kepala sampai ke kaki. Okay, dan apabila itu maknanya invasif, untuk melihat semua keadaan. Contoh, bila seseorang itu bayi tersedak susu sebagai contoh, meninggal dunia. Okay, memanglah pada kita, oh rupanya dia tersedak susu sebenarnya. Tetapi kita ada beberapa kes yang mana bila buat postmortem, sebenarnya bayi itu bukan mati tersedak susu, tetapi ada darah beku dekat atas kepala dia yang you tak boleh nampak secara fizikal, tetapi dia merupakan satu darah beku oleh kerana terdapatnya kesan pukulan menggunakan objek tumpul yang mengakibatkan adanya blood clot ataupun darah beku di otak bayi tersebut rupanya. Okay, so itu menyebabkan bayi itu meninggal dunia, bukan sebab dia tersedak susu Jadi begitu juga dengan beberapa isu yang lain. Kalau isu melibatkan kita ada banyak kes melibatkan orang yang membunuh diri Kes nak bunuh diri lompat daripada tingkat atas pergi ke tingkat bawah ni bukan satu kes yang dalam drama swasta aja ataupun drama Hindustan, tapi dia benar-benar berlaku. Dan ada satu kes di Kuala Lumpur yang mana postmortem dibuat ke atas seorang dia bekas model, dan kemudian dia dijumpai mati kerana dia terjun daripada kondominium dia ke bawah Jadi siasatan menunjukkan bahawa beliau bukan ditolak, tetapi beliau dipengaruhi dengan unsur-unsur dadah dan
beliau telah pun terlibat, maksudnya telah dirogol. Okay? So itu gunanya postmortem, sama ada invasive ataupun non-invasive. Non-invasive adalah postmortem biasa. Contoh kalau misal kata ada ahli keluarga kita meninggal dunia di hospital kerana sakit ataupun sebagainya. Non-invasive ni dia just buka chest atau buka dada untuk lihat dan kemudian dia akan tutup balik, ya. Dan kemudian akan hantar kepada pengkebumian. Okey, itu non-invasive. Kalau dekat luar negara ada juga menggunakan MRI autopsy. MRI ni dia scan. Dia tak belah mayat tu tapi dia scan seluruh badan tu. Dia ada 3D scanner dan dia akan masukkan badan tu ke dalam MRI punya mesin. Alright. Dan postmortem perlunya ada postmortem report di bawah section 332. Dan postmortem ini hendaklah menunjukkan, the report kenalah menunjukkan dua perkara. Satu adalah the appearance of the body. Okay, maksudnya apa yang telah dipotong, apakah test lab yang telah dibuat, okay. Apakah sebab dia akan buat sketch pada organ body manusia, si mati tersebut, ya. Dan apa yang dapat dilihat external and also internal observation. Yang kedua, apa yang perlu ada dalam postmortem adalah professional clinical finding. Okay, professional clinical finding not enough by indication of the brief cause of death but must be in detail. Okay, sebab kalau tidak it may cause reasonable suspicion to the conduct of the doctors itu sendiri. Dan kita ada kes iaitu kes Coogan. Kalau masih ingat lagi kes Coogan, dia meninggal dunia di dalam penjara. Ahli keluarga dia mengatakan, adanya dakwaan mengatakan bahawa dia mati kerana dia telah didera di dalam penjara. Tapi tak tahu siapa yang dera dia. Okey, dia orang kata didera oleh pegawai penjara, tetapi ada juga mengatakan bahawa dia didera oleh sahabat-sahabat dia dalam penjara. Kes Coogan ini menjadi satu isu yang besar kerana mayat si mati telah pun dibedah siasat sebanyak 3 kali. Okey, sebanyak 3 kali. Dan kes Coogan ni mayat tu telah pun ditanam dan mayat tersebut telah digali semula untuk di postmortem. Bayangkan 3 kali. Dan postmortem kali pertama, kedua dan ketiga telah memberikan terutamanya postmortem yang pertama dan kedua terdapatnya perbezaan pada finding. Okey, perbezaan kepada sebab kematian. Di mana postmortem kedua mengatakan bahawa sepatutnya postmortem pertama kena reveal ada sesuatu dekat badan si mati ni, tetapi tidak, ya. Adanya kesan dan sebagainya. Ini membuatkan Kementerian Kesihatan membentuk satu panel dan buat postmortem kali ketiga. Dan kali ketiga untuk clear the air mengatakan bahawa perbezaan yang berlaku pada postmortem yang kedua adalah kerana postmortem kedua tu dia mengambil kira faktor-faktor yang mana dia bukanlah sesuatu yang tidak dilihat pada postmortem pertama, tetapi dia adalah kesan semula jadi badan si mati apabila melalui proses perebutan. Itu jadi ini yang dikatakan sebagai reasonable suspicion kalau doktor gagal meletakkan clinical finding yang sempurna pada masa dia punya postmortem report. Dan kemudian apa yang sepatutnya doktor tu perlu buat, dia kena certify postmortem tersebut berkaitan dengan sebab kematian. Siapa pernah lihat postmortem report? Ataupun siapa pernah lihat sijil kematian? Death certificate. Pernah lihat tak? Right. Okay, so dia akan letak kat situ apa punca kematian, tarikh dan dia akan sign, ya. Dan kalau dia dapat lihat, jika kita ada Institute of Medical Research, di situ juga dia akan conduct lab test dan kalau lab test pun akan ada postmortem report sedemikian rupa. Alright. Discoveries of postmortem report. Okay. Prior to 2008, accessible only in civil cases by making subscribe fee. Dan terdapatnya hassle in criminal cases where delay in autopsy. So magistrate normally refuse in giving access to the postmortem report. Tambahan pula postmortem report adalah dikatakan sebagai public document. Is it public or private document? So dia adalah dokumen hospital yang mana hospital tak akan release kecuali kalau misal kata dalam kes-kes accident. Kalau dalam kes you all nanti jadi, katalah ada rezeki jadi lawyer, dia akan ada satu lawyer berkaitan running down lawyer tau. Lawyer ni dia buat kes accident je. Untuk kes accident, contohnya kes accident langgar mati kan. Langgar dan mati.
So you mewakili pihak keluarga si mati kan. So the most important part untuk membuktikan tentang kematian tersebut adalah by having the postmortem, dan you pergi je dekat hospital buat certain bayaran dan you akan dapat. Tapi for criminal cases dia macam susah sikit nak bagi. Okay. So kita ada satu case Retna Rasa Ana Rasa. Dalam kes ini kes Retna Rasa ni telah menyatakan bahawa isunya adalah dalam kes Retna Rasa ni, you bayangkan Retna Rasa ni India. Okay, sorry, dia bukan India, dia mix dia mix antara Chinese dengan Indian. Okay, Chindian. Tiba-tiba ada satu mayat yang telah dijumpai mati di Sungai Kelang, dan mayat yang dijumpai di Sungai Kelang ni adalah mayat India. Okay, Francis Udayapan. Ya. Dan Francis Udayapan ni adalah India. Jadi bila pergi kepada inquest, Retna Rasa ni claim bahawa itu adalah anak dia, dan oleh kerana itu dia nakkan the access of the document for the postmortem report. Okay, so dia nak rely under section 51A dengan section 51. Okay, tapi pihak coroner tak bagi, sebab coroner kata who are you? You are not interested parties. Furthermore, yang deceased ni India, you bukan. Dia nampak macam tu lah. Okay, dan kemudian macam tidak ada peruntukan, memang tak ada peruntukan pun dalam section. You lihat section 328 sampai section 341. Tidak ada satu pun berkaitan dengan access of document dalam inquest. Jadi apa yang berlaku adalah dalam kes ni mahkamah buat keputusan bahawa sebenarnya section 51A dengan 51 dia sebenarnya perlu dibaca secara harmoni, dan jika melibatkan perkataan inquiry dalam section 51A dan juga 51, dia adalah sebenarnya melibatkan termasuk juga inquest. Okay, sebab kalau you lihat section 51A, dia mengatakan berkaitan the trial, sedangkan saya beritahu kat you all, inquest bukanlah trial. Inquest adalah inquiry. Jadi terpakai ke section 51A? Okay, jadi court kata okey lah, oleh kerana section 51 dia memang menyebut inquiry, so terpakailah. Tapi section 51A ni dia hanya sebut trial. So court mengatakan section 51 and 51A should be read in harmony, to harmonize the application. So dalam inquest, oleh kerana dia adalah inquisitorial in nature as compared to a trial which is adversarial, and if pre-trial discovery is allowed in adversarial proceeding, there is no reason not to allow such discovery in an inquisitorial proceeding. There is no question of prejudice or embarrassment, and to not allow it will be prejudicial to the right to know the truth. Okay, so ini maksudnya walaupun section 51A cakap tentang the trial tu hendaklah dibaca bersama dengan section 51 supaya adanya konsep pre-trial disclosure dalam inquest. Alright, sekarang saya nak tanya pada you. Kalau misal kata mayat tersebut telah melalui the first autopsy, ahli keluarga tak bersetuju sebab dia kata bahawa it is not comprehensive. Saya tak berpuas hati dengan the first autopsy. Boleh tak buat second autopsy? Jawapan dia adalah boleh. Walaupun tidak ada provision under CPC to allow for the second autopsy. Kenapa ya? Sebab the magistrate has no power to compel for the first autopsy if not directed, and no power to direct the second autopsy. Contoh, you kena lihat bahawa perintah untuk buat postmortem ini akan dikeluarkan oleh pihak coroner. Okay? Oleh pihak coroner atau pihak magistrate. Saya kena bagi tahu kat you bahawa dalam CPC memang disebut kuasa untuk buat inquiry dan juga kuasa untuk siasat kes kematian adalah kepada magistrate. Tetapi sekarang kita dah ada mahkamah coroner. Dan mahkamah coroner sekarang ini adalah mahkamah yang diketuai oleh seorang coroner, iaitu merupakan hakim mahkamah session, bukan lagi magistrate. Ini sebab kes Teo Beng Hock lah kan. Sebab dia orang mengatakan bahawa magistrate ni baru setahun jagung, baru grad dah jadi magistrate, mana boleh jadi coroner sebab inexperience. Okay, jadi ini bukan saya cakap lah, maksudnya bar counsel dan sebagainya lah kan. So maka kerajaan buat keputusan, kita wujudkan coroner, dan coroner adalah seorang hakim mahkamah session dengan perjawatan jusasi. Itu dah tinggi tu, maksudnya gaji dia 10,000 ke atas bulan. Kita ada satu kes, iaitu kes Ho Koi Sang versus Universiti Melaya. Dalam kes ini, dipendekkan cerita, ahli keluarga tak berpuas hati dengan the first autopsy, jadi dia minta supaya Universiti Melaya buat second autopsy, postmortem kali kedua. Maka Universiti Melaya tak setuju.
Dia kata dia tak ada kuasa pun, lagipun tak ada peruntukan dalam CPC. Jadi hakim mengatakan bahawa adanya hak untuk buat second autopsy. Okay, sebab dia adalah sesuatu hak yang wujud berdasarkan kepada CPC. Okay, walaupun tak ada express provision, tetapi oleh kerana magistrate in the first place ada kuasa untuk mengarahkan untuk buat autopsi, maka dia pun hendaklah diberikan kuasa untuk mengeluarkan arahan bagi autopsi kali kedua. Alright, siapa yang boleh keluarkan arahan untuk postmortem? Saya beritahu tadi, siapa? Satu adalah pihak polis di bawah section 330. Okay. Dan juga siapa? Ada tak pihak lain boleh arahkan untuk buat autopsi? Magistrate. Section berapa? Section. Sekejap Section 335 doktor. Yes, section 335. Okay. Alright. Okay. Okay, next adalah the inquiries ataupun inquiries. Ini inquiry saya beritahu tadi ada dua tier investigation, two tier death investigation. Satu adalah 333 subsection 1 paper based inquiry ataupun sudden death, dan yang kedua adalah section 3332 dan juga section 334 iaitu inquiry inquest itu sendiri. Dan paper based inquiry ini selalunya adalah to examine the document transmitted by the investigation officer to the coroner's court, which comprise a few document. For example, adanya report daripada IO. Dia best kan, dia paling best you akan dapat report. Kalau you baca report-report ni kan, report tu kadang-kadang report daripada ketua polis negeri. Sebab tu kalau dalam kes melibatkan pelancong Mary Ann, tak silap saya, yang meninggal dunia tu, dia hilang daripada dia punya resort, kemudian dijumpai meninggal dunia. Ketika memberikan keterangan, Ketua Polis Negeri Sembilan pergi memberikan keterangan semasa inquest tersebut berlangsung. Sebab jika melibatkan laporan-laporan untuk kes kematian mengejut, dia akan dikendalikan oleh sama ada Ketua Polis Negeri ataupun Ketua Siasatan Jenayah, Ketua JSJ IPK, IPK negeri tersebut. Apa lagi yang ada? Investigation papers, you akan dapat lihat diaries, you akan dapat lihat report. Lepas tu adanya death certificate dan juga dia ada dua, satu adalah sijil kematian, satu lagi permit menguburkan. Untuk membolehkan permit mengubur dikeluarkan perlunya ada death certificate. Kemudian adanya pictures, sketch plan and key, dan kemudian adanya medical report, autopsy, IMR ataupun chemist report. Kemudian apa yang perlu dilihat dalam sudden death inquiry, the first tier, magistrate akan lihat kepada cause of death, adanya foul play dan keputusan sama ada misadventure, open verdict ataupun direct for inquest. Okay. Jika ada foul play, contoh dalam kes Sujata Krishnan. Alright, from SDR inquiry to inquest, adanya police investigation, adanya sudden death report dan kemudian pergi kepada inquest. Ini adalah proses-proses procedures. Kemudian inquest is not compulsory. Option has been given. This is something which is under the CPC now. Katalah under sudden death inquiry first tier tadi tak perlu inquest, maka inquest tidak perlu dibuat. Sebab tu dikatakan bahawa inquest is not compulsory. Option given to magistrate to record cause of death without holding inquest provided he is satisfied as to the cause of death. In most cases, the magistrate will resort to it, and only in doubtful cases or cases where PP give direction to magistrate. You kena lihat section 339, public prosecutor ada bidang kuasa untuk mengarahkan, bukan untuk buat permohonan tau, untuk mengarahkan coroner bagi menjalankan inquest. Terutamanya kalau coroner itu mengatakan bahawa sudden death report reveal that inquest is not necessary, so tak perlu buat inquest. Jadi bila public prosecutor nampak catatan tersebut, maka public prosecutor boleh arahkan untuk diadakan inquest. Section 339 empowers public prosecutor to require an inquest to be held in two situations. First is first time inquest, investigation in connection with section 329 and also 334, or reopening the inquest that has been closed. Okay. Limitation. There will be no inquest or inquiry under section 3333 or proviso to under section 3392. Okay. 3392. Meaning that tidak perlu inquest dalam keadaan
kedua-dua section ini. Kita pergi kepada the inquest proceeding. It is the powers of the magistrate under section 335, all the powers. So, dia tak ada macam 173. Dia tak ada summary procedure. So, kadang-kadang dia menimbulkan masalah juga berkaitan dengan how to conduct the inquest. Sebab dia tak ada dalam daripada section 328 sampai section 341A. Dan jadi isu, so boleh pakai tak section 173? So, jawapannya tak boleh pakai sebab dia inquisitorial. Tapi ada yang nyatakan kat situ, in conducting the inquest under section 335, subsection 1, mengatakan bahawa a magistrate holding an inquiry under this chapter shall have all the powers in holding an inquiry into an offence. Okay. So yang jadi isu adalah all powers tu apa benda? Okay, apa maksud all powers tu? So powers tu adalah viewing the body examination under section 336. Lepas tu the most important part adalah to answer 5 question di bawah section 337. Inquiries tu, aim dia adalah untuk menjawab 5 soalan di dalam section 337, iaitu when, where, how, after, when, where, how, and after what manner the deceased came by his death, and also whether any person is criminally concerned in the cause of death. Jawab 5 perkara ini sahaja, termasuklah identity of the deceased. Okay. So procedural matter, procedural aspect, you kena faham bahawa inquest ni adalah inquisitorial, dia bukan adversarial. Inquisitorial ni, adversarial different. Adversarial apa yang you buat sekarang dalam criminal litigation. Prosecution sediakan case, sediakan report, sediakan exhibit, tender to the court, bentang dekat mahkamah. Defense akan tender dia punya defense. At the end of the day, court duduk kat atas tu untuk membuat penilaian. Itu adversarial. Court hanya menerima saja apa yang diberikan dan dia akan asas berdasarkan kepada dia akan asas berdasarkan kepada keterangan yang telah dikemukakan. Itu adversarial. Inquisitorial pula bermaksud judge tersebut play active role. Dia banyak bertanya. Dia yang banyak bertanya, dia yang akan mengendalikan proceeding tersebut dan public prosecutor hanyalah membantu sahaja. Okay? Inquest is a fact-finding and fact exploration process. Inquest also is flexible, maknanya hearsay evidence can be admitted. No indictment or prosecution, no defense, thorough investigation to find truth and not to establish any case. So dia tak ada in chief, cross, dia tak ada defense being called, dia tak ada pertuduhan. Ni yang you all nak kena faham. Dan lastly, to seek out and record as many of the facts surrounding the death as public requires. So these are the procedural matter, 5 perkara penting yang perlu ada, yang ada di dalam inquest proceeding. Problem encountered, ini sesuatu yang saya just nak share dengan you all lah kan. Kita tak ada specific law dekat Malaysia berkaitan inquest. Kalau kat Singapore kita ada Coroner's Act, dekat London kita ada Coroner's Act. Coroner's kita masih lagi dalam CPC. Nombor 2, although kita ada spesifik mahkamah coroner, tetapi kita tak ada full time coroner. Coroner kita buat kes rojak. Okay. Dia kata bahawa kes tak banyak sangat, so coroner ni buatlah juga kes kriminal. Okay. Nombor 2, no specific rules ataupun procedures. Yang ada hanyalah Chief Registrars of Court punya circular, but it is administrative circular dan juga it cause uncertainties among coroners in conducting inquests. Sebagai contoh, right to audience and interested parties. Okay, adakah pihak-pihak ataupun keluarga si matinya ada right to audience? Right to audience ni adalah right untuk terlibat as interested parties. Ada juga dalam kes yang melibatkan coroner tu, dia specifically identify perpetrator and spell out penal offence. Contoh dalam kes Anthony Chang Kim Fook. Si mati telah ditembak di tepi kolam renang oleh seseorang. Apabila kes si mati dibawa kepada inquest dan kemudian coroner tu mendapat tahu bahawa terdapatnya pihak-pihak tertentu telah terlibat dengan kematian si mati, jadi dia tulis kat situ dalam keputusan dia mengatakan bahawa si mati telah mati dibunuh oleh seseorang, iaitu Datuk Conrad Majunting. Dia sebut lagi nama orang tu. Dan ini merupakan satu kesalahan di bawah Section 302.
So bila kes tersebut dibawa ke revision ke High Court, okay, bukan appeal lah, ni yang dinamakan sebagai revision, revision to High Court. Bila pergi kepada revision, High Court mengatakan bahawa the coroner tak boleh buat macam tu. Okay, it is not correct. It is error in law. The coroner has erred in law. Sebab dia kata sama ada yang membunuh itu terlibat ataupun tidak dengan Seksyen 302 adalah keputusan daripada Mahkamah Tinggi dan dia berdasarkan kepada pendakwaan oleh pihak pendakwa raya. So bila coroner cakap macam tu, dia telah pun sebenarnya go beyond his powers yang mana tidak diperuntukkan di bawah undang-undang. Okay. Dalam terdapat juga coroner yang refusal in discovery of document, kes Ratna Rasa Anak Rasa, saya dah bagi tahu tadi, dia nak minta postmortem report tapi tak dapat. Okay. Oleh sebab dia bukan interested parties. Kemudian dalam kes PP versus Shanmugam, coroner tu being biased, superficial and failure to consider evidence. PP versus Shanmugam ni adalah melibatkan 2002, kes melibatkan OKT, si mati telah mati ditembak. Faktanya adalah si mati ni berada dalam sebuah van. Dalam van tu ada 5 orang. Dan polis dapat maklumat mengatakan si mati dalam van tu semua tu adalah penjenayah yang melakukan rompakan. Kes berlaku di Kelantan. So apa yang telah berlaku adalah tembakan telah insiden tembak menembak telah berlaku dan OKT semua mati dalam van tersebut. Jadi bila pergi pada inquest, coroner tersebut telah bersikap bias kerana tidak mengambil kira aspek si mati dan hanya mengambil kira aspek yang melibatkan pihak polis semata-mata. Sebab ada evidence menunjukkan bahawa dekat ke van si mati itu ada banyak bulet, ditembusi oleh banyak bulet. Dia kata berbalas tembakan. Polis kata, kenapa berbalas tembakan? Berbalas tembakan sebab polis untuk self-defense. Self-defense. Tapi evidence menunjukkan bahawa bulet peluru banyak dekat van si mati, tetapi tak ada satu pun bulet tu dekat kereta pihak polis. Jadi dia menimbulkan isu. You kata you self-defense, tapi tak ada satu pun bulet tu dekat kereta polis ataupun tak ada satu pun yang menyebabkan pegawai polis cedera. Okay. Jadi coroner telah bersifat bias, superficial and fail to consider the evidence. Okay. Lepas tu kalau dapat lihat pihak coroner ni, you ingat tak you belajar tentang Section 5? Section 5 CPC. Siapa mesti ingat lagi Section 5 CPC? Dia berkaitan dengan apa? If let's say that you have lacuna in our CPC, okay, kalau ada lacuna dalam CPC, what that we can do? Kita invoke Section 5. Maknanya kita pakai undang-undang criminal procedure yang sedang berkuasa di England. So law of England for criminal procedure terpakai dalam CPC. You come across tak Section 5 tu? Ada belajar Section 5? Ada. Okay. So dia lebih kurang macam Civil Law Act. Section 3 dengan Section 5, ingat tak? Tapi Civil Law Act adalah untuk kes civil. Untuk kes kriminal, kita ada mekanisme di bawah Section 5. Okay? Dalam kes Sujata adalah, dalam kes Sujata dia mengatakan bahawa dia berkaitan dengan kes Sujata dan kes Sarah Lily. Kes Sarah Lily melibatkan dia tak ada prosedur berkaitan Section 51A. Tetapi ada prosedur tersebut dalam criminal procedure di UK, tetapi coroner tak nak ambil kira Section 5. So dia tak nak invoke Section 5 tu untuk memenuhi lacuna tersebut. So latest development, adanya coroner's court sekarang ni, the law, tetapi CPC tidak lagi dipinda. Dalam international arena, in 2013 UK dah ada Coroners and Justice Act 2009. Kemudian Coroners and Human Right adanya adoption towards European Convention on Human Right. Jadi dekat UK bila kata inquest ni bukan setakat untuk menjawab 5 perkara, not just where and how, tetapi by what means and by in what circumstances. Okay, the surrounding circumstances si mati akan juga diambil kira. Okay.
Lepas tu adanya adoption of preventive for future similar death. Maksudnya coroner boleh terlibat untuk memastikan bahawa pihak penjara atau pihak berkuasa mengubah sistem yang mereka ada bagi mengelakkan kematian yang sama berulang di masa hadapan. Dekat Singapore kita ada Coroners Act 2010. Dekat Australia pun dia buat dia punya amendment to the Coroners Act. Okay. So itu sahaja pada hari ini. Dan kalau you nak baca, sila baca berkaitan section 328 hingga 341A. So kalau you tanya kepada saya, kalau tak berpuas hati dengan keputusan coroner boleh buat apa? Boleh revise. Inilah namanya power of revision. Section 341A. Yang mana High Court boleh revise keputusan-keputusan oleh pihak coroner. Alright? Okay. Ada soalan? Is there any question from you guys? Yeah. Maksudnya inquest ni nanti lawyer-lawyer yang terlibat adalah public prosecutor je ke? Tidak juga. Public prosecutor terlibat, pada masa yang sama akan ada juga lawyer yang mewakili keluarga si mati selalunya. Okay. Sebab mereka ingin terlibat bagi melihat apakah keputusan yang telah dibuat oleh pihak coroner. Okay. So dia terlibat sama, maksudnya bukan setakat public prosecutor sahaja. Yang boleh terlibat adalah juga lawyer bagi keluarga si mati atau lawyer bagi pihak majikan, terutama kalau misal kata ada pekerja mati semasa dalam pekerjaan. So of course majikan dia nak kena ada, must be represented by somebody dekat inquest tersebut bagi melihat betul ke dia ni mati oleh kerana musibah pekerjaan ataupun dipanggil sebagai industrial calamities. Sekarang ni kan banyak berlaku COVID-19 dalam buruh binaan, betul? So akan dilihat dalam konteks kalau buruh binaan tu mati kerana COVID-19, kenapa ramai sangat dekat industri pembinaan ni pekerja dia ramai kena COVID-19 dan mati. So dia adalah sesuatu yang dipanggil sebagai musibah semasa semasa pekerjaan. Alright, so untuk jawab soalan you, akan ada juga peguam. Okay. Kadang-kadang peguam ni dia mewakili keluarga si mati, kadang-kadang peguam ni dia mewakili pihak penjara, kadang-kadang peguam ni dia boleh juga mewakili mana-mana pihak interested parties. Okay. Ada soalan lain? Sir, Ya. kalau revise keputusan coroner kan, maksudnya ada postmortem lain ke, tukar coroner ke? Okey, apa konsep revision? Kita belajar revision tadi kan? Apa konsep revision? Bila kita kata revision, dia adalah untuk semakkan semula kepada keputusan. The legality of the the decision of inquest. Itu sebab dibuat revision. Okey, maksudnya dia tidak akan keluarkan arahan untuk postmortem sebab Mahkamah Tinggi tak ada bidang kuasa untuk arahkan postmortem. Apa yang Mahkamah Tinggi boleh buat adalah to revise the decision of the coroner in terms of adakah keputusan inquest dia tu according to the procedures atau according to the law. Faham. Okay. Alright. Ada soalan lain? Doktor, Ya. adakah tertuduh punya right ni sama je yang ada trial yang biasa? Tertuduh? Dalam Dalam inquest tak ada tertuduh. kita panggil apa? Dalam inquest dia tak ada tertuduh. Dalam inquest tidak ada pihak yang akan dituduh. Sebab inquest adalah inquest kepada si mati. So dia adalah so dia tak ada OKT. Oh, faham. Okay. Dia tak ada OKT sebab dia tak ada defense. Yang hanya adalah si mati ataupun keluarga si mati dan pihak-pihak yang berkaitan, pihak polis dan sebagainya. Alright. Ada lagi? Ada soalan?
Semua okey? Okey. Oh, cepatnya cakap okey. Okey, semua okey. Alright, kehadiran kita pada pagi ini adalah 40 adalah 40 orang. 39. 40 termasuk saya. Alright. Semua okey ke? Okey doktor. Okay. So far so good. Aduh, hey. Alright, okay. Alright, so which mean kita tinggal satu saja lagi lecture iaitu berkaitan courts for children pada hari Jumaat ini ya. So tutorial petang ini adalah sebagaimana biasa untuk kita bincangkan berkaitan dengan appeal and revision. Kalau tak ada apa-apa, terima kasih. Kita jumpa lagi untuk tutorial dan lecture ya. Okay, Assalamualaikum.